Good morning students. In this session we are going to discuss about the balancing the redox reaction. So what do you mean by balancing the reaction? Reactant side alli ಎಷ್ಟು atoms ಇರುತ್ತೋ product side ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ atoms ಇರಬೇಕು. According to the conservation of mass ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the number of atoms present in the reactant side should be equal to the number of atoms present in the product side. We are going to balance the redox reaction based on this law. Balancing the redox reaction ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, that is balancing the electrons, that is the number of electron gain should be equal to the number of electron loss. So in order to balance the redox reaction there are two methods for balancing the redox reaction. The two methods in order to balance the redox reaction is, one is half reaction method, the other one is oxidation number method. So first let us consider the half reaction method. In the half reaction method, the first reaction is iron reacting with the dichromate giving rise to chromium 3 plus ion with iron 3 plus ion. This reaction is carrying out in an acidic medium. This redox reaction is unbalanced redox reaction which has been carried out in acidic medium. In order to balance this redox reaction, we are considering the half reaction method. So, the first step of the procedure is to write the skeletal equation. Andre kottiruanta equation na ionic form alli barkobeku. Here, it has been already in the ionic form, so write as it is the reaction. So, first step of the reaction is over, to write the skeletal equation. The next step is to identify which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction. In order to identify which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction, we should know about the oxidation state, that is we should know about the oxidation number. So you can observe here Fe first ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, oxidation number increase agide. That means the positive valency has been increased from +2 to +3. That means oxidation is taking place. Which species is undergoing oxidation? The iron is undergoing oxidation reaction. Now which species is undergoing reduction? Similarly, when you observe chromium, the oxidation state of chromium in dichromate ion is +6. +6 ಇಂದ +3 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. That means there is a decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number means reduction taking place. Therefore, chromium is the species which is undergoing reduction. Therefore, the second step of the reaction is over, that is to identify which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction. After knowing which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction, the next step of the reaction is to write the half reactions. ಏನು ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. Therefore, the third step of the procedure is to write half reactions. What do you mean by oxidation half reaction? The species which is undergoing oxidation is known as oxidation half reaction. Here the iron is undergoing oxidation, therefore iron +2 ಇಂದ +3 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore this is an oxidation half reaction. Then reduction half reaction ಯಾವುದು? The chromium is undergoing reduction, therefore the reduction half reaction will be conversion of dichromate to chromium +3 ion. ಎರಡು half reactions ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. After writing the half reaction, next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟಮ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, in the reactant side only one atom of iron is present, in the product side also only one atom of iron is present. Therefore, there is no need of the balancing of iron atom. Iron atom balance agide. Atoms balance agide andmele the next step will be the balancing the charge. Charge balance agidya. When you observe
ಹಿಯರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ +2, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ +3 ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ +2 ಇಂದ +3 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದ ಐರನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? +2 ಇಂದ +3ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಐರನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ +1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? The iron has lost its 1 electron by moving from +2 to +3 state. Next, we shall come to the reduction half reaction. Reduction half reaction ಗೆ ಬರೋಣ. We shall see the chromium atom. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ. In order to balance, how many chromium atoms should I add to this product side? 2. Therefore, add 2 chromium atoms. Therefore, the number of chromium atom has been balanced. ಇಲ್ಲಿ CR2 ಅಂದರೆ 2 chromium atoms ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗಲೂ 2 chromium atoms ಇದೆ. Therefore, the chromium atoms has been balanced. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ +6 ಇಂದ +3ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. +6 ಇಂದ +3ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? +3 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. +3 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? +3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೇನ್ಡ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಮು +3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಮು +3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 3 × 2. Therefore, the 2 chromium has been gained 6 electrons. So, you can observe in the reduction half reaction, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? By the reduction reaction, that is, the chromium ion is moving from +6 to +3 oxidation state. That is, it is gaining 3 electrons. 1 chromium atoms 3 electronsನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. 2 chromium atoms 6 electronsನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. When you observe, here the chromium is gaining 6 electrons. But when you observe the oxidation reaction, the iron is giving only 1 electron. Chromium 6 electrons ನ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಐರನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನೋ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ 6 ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್? By multiplying the whole reaction by 6, we can make up the 6 electrons. Therefore, multiply whole the equation by 6. Therefore, you can observe the iron is giving 6 electrons, which has been gained by the chromium. Therefore, you can observe the electrons, that is, the charge has been balanced in this oxidation and reduction half reaction. This is about the balancing the number of atoms other than oxygen and hydrogen and balancing the charges. The next step of the procedure is adding the 2 half reaction. We should add 2 half reaction after balancing the charges. So let us add the 2 half reactions. Reactant side alli enide? 6Fe2+. Write down 6Fe2+. Plus innenide reactant side? Dichromate ion ide alva? So write down dichromate ion. Reactant ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಐರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 6Fe3+, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? 2Cr3+. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ 2 half reactions. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಐರನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ 2 half reaction, we should balance the number of oxygen atom. Other atoms has been balanced. Chromium balance agide, iron balance agide. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. We should balance the oxygen atoms. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. In order to balance the oxygen atoms, add water molecules. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 7 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ 7 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 7 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್
14 hydrogen atoms. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 14 hydrogen atoms extra ಬಂತು. 7 into 2 14 hydrogen atoms extra ಬಂತು. Therefore, in order to balance this hydrogen atom, we should add H plus ion. How many number of H plus ion should be needed? We should add 14 H plus ion to the opposite side. In order to balance the number of hydrogen atoms, we should add the H plus ion in the opposite side of the water molecule. Therefore, you can observe here 6 iron atoms on the reactant side, 6 iron atoms on the product side. 2 chromium atoms on the reactant side, 2 chromium atoms on the product side, and 14 hydrogen atoms in the reactant side and 14 in the product side. Oxygen 7, here also the number of oxygen atom is 7. This will be the balanced equation. So, let us conclude how the steps has been carried out in balancing the redox reaction by half reaction method. The first step will be the writing the skeletal equation. The given equation has been written in its ionic form. After writing the given equation in ionic form, identify which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction. After identifying which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction, the next step will be the writing the half reactions, that is oxidation half reaction and reduction half reaction. After writing the half reactions, identify whether the atoms has been balanced or not. Other than oxygen and hydrogen, the atoms should be balanced. After atoms balancing, we should balance the number of charge. After balancing the number of charges, add 2 half reaction. Add 2 half reaction. After adding both the reaction, balance the number of oxygen atoms by adding the water molecules and balance the number of hydrogen atoms by adding the H plus ions. Finally, write down the balanced chemical reaction. This will be the steps in order to balance the redox reaction in acidic medium. So, let us consider the next redox reaction, that is in basic medium. We are now considering the basic medium. Previous reaction in acidic medium, this reaction will be in the basic medium. The manganate ion reacting with the iodide ion giving rise to manganese dioxide with iodine. This reaction has been carried out in the basic medium. So, in order to balance this reaction, the first step of the procedure, as usual, write the reaction in its ionic form. As the given reaction already in the ionic form, write down the ionic reaction. The next step will be the identifying the which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction. We can identify which species is undergoing oxidation and which species is undergoing reduction by knowing its oxidation number. You have already know how to calculate this oxidation number. In manganate ion, the oxidation number of manganese is +7. In manganese dioxide, the oxidation number of manganese is +4. Therefore, from the oxidation number has been decreased from +7 to +4. Here, the oxidation number has been decreased. Therefore, the manganese is undergoing reduction reaction. When you observe iodine atom, here iodine oxidation state is -1. You can observe here the oxidation state of iodine is 0. -1 to 0. That means the oxidation number has been increased. As the increase in the oxidation number, the species is undergoing oxidation reaction. Therefore, the iodine has been undergoing oxidation reaction. Therefore, the second step of the reaction has been over, that is identifying the species which is undergoing oxidation and the species which is undergoing reduction. After identifying the species which is undergoing oxidation and reduction, the next step will be the writing the half reaction. Andre oxidation yav species agtade adana oxidation half reaction anta baritivi, reduction yav species agtade adana reduction half reaction anta baritivi. Therefore, the third step will be writing the half reactions. So, oxidation half reaction and reduction half reaction bardaytu. That is, the next step is writing the half reaction is over. After writing the half reaction, look into the number of atoms other than oxygen and hydrogen, whether it has been balanced or not.
ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು ಎಷ್ಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಎರಡಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್, ಎಷ್ಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ 2 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಸ್ -1 to 0 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. -1 to 0 ಅಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. 1 ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯಾನು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಅಯೋಡಿನ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ 2 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ದ 2 ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯಾನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ 2 electrons. Therefore, the charge has been balanced in the oxidation half reaction. Now, let us consider the reduction half reaction. Look into the number of manganese atoms other than oxygen and hydrogen. Here also 1 manganese atom, here also 1 manganese. Therefore, the atom has been balanced. Now, look into the charge. +7 ಇಂದ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ? 7 to 4 ಅಂದರೆ 3 electrons has been gained. Here the manganese has been gained 3 electrons. Now look into the oxidation half reaction and reduction half reaction. See whether the number of electron has been balanced or not. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 electrons ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 electrons ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. In order to balance these electrons, multiply this whole equation by 3 and multiply this equation by 2. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ this whole equation is multiplied by 2 in order to balance the number of electrons. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 3 2s are 6 I minus ion, giving rise to 3 iodine molecules with 6 electrons. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 MnO4 minus, giving rise to 2 MnO2, 2 3s are 6 electrons. So now you can observe 6 electrons illu ide, 6 electrons illu ide. Therefore both the reaction has been balanced in terms of atom as well as charge. So after balancing the 2 half reaction, you can observe that the manganese is accepting the 6 electron which has been given by the iodine. Therefore the 2 half reactions has been balanced in terms of atoms and charges. Now let us combine these 2 half reactions. The next step of the reaction is combining the 2 half reactions. So in order to combine the 2 half reaction, reactant side alli ಏನೇನಿದೆ? 6I minus plus MnO4 minus. ಎಷ್ಟು MnO4 ಇದೆ? 2 plus 2 MnO4 minus. reactant side ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಎಷ್ಟು I2 ಇದೆ? 3I2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ? 2 ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. So I am writing the balanced half reactions. I am adding the 2 balanced half reaction and I am writing the combined equations of 2 half reactions. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು number of electrons ಬರ್ದಿಲ್ಲ. As the number of electrons cancel out each other, it is no need to write the number of electrons. After balancing the number of atoms, you can check here. 6I ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 2s are 6 iodine ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. After balancing the number of atoms, now look into the number of oxygen atoms. You can see here 2 4s are 8 oxygen atoms ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 2s are 4 oxygen atoms ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ 8 oxygen atoms ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 4 oxygen atoms ಇದೆ. In order to balance the oxygen atoms, add water molecules. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ? +4. ಆ್ಯಡ್ +4 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ 4 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 4 oxygen, therefore 8 oxygen atoms has been balanced. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ 8 H+ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ 8 H+ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 8 H+ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ 8? ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 H+ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
As you can observe, the reaction is taking place in a basic medium. You should add OH minus ion. You should add OH minus ion to both reactant and product side. ಎಷ್ಟು OH minus ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು H plus ions ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು OH minus ions ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. We should add as many as OH minus ion as H plus ions present to the both this side. Therefore, add OH minus ion. As the reaction is taking place in a basic medium, add OH minus ion. ಯಾಕೆ OH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಆಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಎಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 8 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 8 OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 8 OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 8 H ಪ್ಲಸ್ಸು 8 OH ಮೈನಸ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, 8 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. So, after combining 8 H plus and 8 OH minus, 8 water molecules bantu. You can observe here, reactant side 8 water molecules ide, product side 4 water molecules ide. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 8 minus 4 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋದು ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 8 minus 4. 8 minus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6i minus plus 2MnO4 minus plus 4H2O giving rise to 3i2 plus 2MnO2 plus 8OH minus ion. So, this will be your balanced equation. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, as the reactant and product contain the same molecule, same water molecules contain ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. Therefore, I am subtracting 8 minus 4. 8 minus 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 water molecules ಆಯಿತು. Therefore, this will be your balanced redox reaction in the basic medium. Same procedure. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್, ಆ್ಯಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಬರೆದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ this is the one of the method, that is the half reaction method, in order to balance the redox reaction in both the acidic medium and basic medium. In the next session, we are going to discuss about the next method, that is the oxidation number method, in order to balance the redox reaction.